Good day, Nakshis. We're still in our week 1, quarter 1, and our lesson is still about factoring with most essential learning competency. Factors completely different types of polynomials. Polynomials with common monomial factor, difference of two squares, sum and difference of two cubes, perfect square trinomials, and general trinomials. In this class, we will focus on factoring perfect square trinomials. So in this lesson, you will be guided to identify perfect square numbers or terms, illustrate perfect square trinomials, and factor out perfect square trinomials or PST. Before that, I would like you to look at the following numbers on your screen. Tingnan daw at suriin yung mga number na nakikita nyo sa screen. Alin daw sa mga number na to ang tinatawag na perfect square? Paano nga ba natin nalalaman ang number ay isang perfect square? Okay, so tingnan natin. Ayan, yung mga nakabox na red, sila daw yung mga perfect square numbers. Pero, paano sila naging perfect square? So, para malaman mo kung ang isang number ay perfect square, tanungin mo ang sarili mo. Kung si 4 ay perfect square, di ba? Perfect square daw siya. Anong number yung minultiply mo ng dalawang beses sa sarili, kaya naging 4? So, mahanap ka ng number na pag minultiply sa sarili, ang magiging sagot ay 4. So, factor na kapag multiply sa sarili, ang sagot ay 4. Tama. 2. Kasi 2 times 2 ay 4. Okay? Kaya naging perfect square si 4 dahil 2 times 2 o si 2 ay minultiply mo ng dalawang beses sa sarili niya. Di ba sa nakaraang lesson natin, sinabi natin na ito ay exponent at ang exponent ay nagsasabi kung ilang beses mo i-multiply yung number sa sarili niya. So, itong 2 times 2, change natin sa exponential form. Okay? So, kaya perfect square si 4, galing siya kay 2 times 2. Okay? So, let us try 9. Si 9 ay perfect square number. Paano siya naging perfect square? Ano yung number na minultiply mo sa sarili, kaya naging 9? O ano yung number na in-square mo, kaya naging 9? Tama, si 3. 3 times 3 ay 9 or 3 squared is 9. So, si 9 ay perfect square. Okay? Ang square root niya o yung number na minultiply mo sa sarili niya ng dalawang beses ay si 3. So, kanina si 4 ay perfect square. Ang square root niya naman ay si 2. Let us try 49. 49 is a perfect square number. Saan galing si 49? Anong number yung pag minultiply mo ng dalawang beses sa sarili? 49 ang magiging sagot. Correct. We have 7 times 7 or 7 squared. So when you multiply 7 twice by itself or 7 squared, you will get 49. That's why 49 is a perfect square number. So, pag tinanong ka, what is the square root of 49? The answer is 7. Kasi si 7 yung mag-multiply mo sa sarili niya ng dalawang beses. Kaya mo nakuha si 49. Good job! How about 36? 36 is a perfect square number. Okay? Ano yung square root niya? O ano yung minultiply mo ng dalawang beses sa sarili niya? Kaya mo nakuha si 36. Tama, si 6. Dahil 6 times 6, ang makukuha mo ay 36. Or we can say that 6 squared is also equal to 36. So the square root of 36 is 6. Good job! How about 1?
1 din daw ay perfect square number. Tama. Galing siya kay 1 times 1. Wala namang ibang factor si 1 eh. Okay? So, si 1 ay perfect square number at ang square root niya ay 1 din. Okay? And lastly, we have 64. So, 64 is a perfect square number. Ano daw yung square root niya? Or ano daw yung number na pag minultiply mo sa sarili niya ng dalawang beses, 64 ang kalalabasan? Yes, we have 8 times 8, and that is equal to 64. You can also say 8 times 8 or 8 squared. Tama po? Kasi change natin to sa exponential form. So, si 8 minultiply ng dalawang beses sa sarili. Kaya si 64 ay perfect square kasi siya yung naging sagot. So, pag tinanong ka, anong square root ni 64, ang isasagot mo naman ay 8. So, meron tayong apat na numbers na hindi perfect square. Kasi ano bang factors nila? Ito yung dating naging example natin, di ba? Si 12 ay galing kay 12 times 1, kay 6 times 2, kay 4 times 3, or kay 2 times 2 times 3. Pero, wala sa mga factors na yon ang minultiply mo sa sarili para maging 12. Kaya si 12 ay hindi perfect square. Si 10, ang factors ni 10, ang imumultiply mo para maging 10, ay 10 times 1, 5 times 2. O, diba? Wala siyang factors na minultiply mo ng dalawang beses sa sarili. Kaya naging 10. Si 11, hindi siya perfect square. Prime number siya, pero hindi siya perfect square. Kasi ang factors lang ni 11 ay 11 times 1. Pero walang number na imumultiply ng dalawang beses sa sarili na 11 ang magiging sagot. Ganon din kay 45. 45 times 1, 9 times 5, 3 times 3 times 5. Pero walang dalawang factor na kapag multiply mo sa sarili ay magiging 45 ang sagot. Kaya hindi sila perfect square. Okay? Ngayon, alam na natin kung paano nagiging perfect square ang numbers. Ngayon, alamin naman natin kung paano nagiging perfect square ang terms or monomial. Okay. So these are the following monomials. Look at your screen. So which among them are perfect square? How are we going to identify perfect square monomials or terms? So first, let us inspect the numerical coefficient. Ano nga muna ulit yung numerical coefficient? Correct. Ito yung mga numbers na minumultiply sa letter o yung mga numbers sa unahan ng letter. So we have 4. This is a perfect square kasi 2 times 2 siya galing. 36 is a perfect square. Sabi nga natin kanina, galing siya sa 6 times 6. Si 25 din, perfect square. Galing kay 5 times 5. Si 9 ay perfect square. Galing kay 3 times 3. Si 49 ay perfect square. Galing kay 7 times 7. Si 16 ay perfect square. Galing kay 4 times 4. Si 81 ay perfect square. Galing kay 9 times 9. Si 100 ay perfect square galing kay 10 times 10. Pero ma'am, paano ito at ito? Wala silang numerical coefficient? Meron po. Siya si invisible 1. Okay? And sabi natin kanina, si 1 ay perfect square din. Dahil galing siya kay 1 times 1. So paano ngayon to mga bata? Diba? Lahat ng numerical coefficient ay perfect square? Ibig bang sabihin na lahat ng terms na ito o monomials na ito ay perfect square din? Hindi po. Pagkatapos mong i-inspect yung mga numerical coefficients, tingnan mo yung mga exponent ng variables. Okay? So, alin kaya dyan? Yung mga perfect square. Tignan natin. Ayan. Meron tayong 6 na terms na perfect square. So, ano kayang pinagkaiba ng mga exponent na perfect square
doon sa mga exponent ng terms na hindi perfect square. Napapansin nyo na ba? Tingnan maigi. Tama na naman kayo. Lahat ng exponent na nandito sa perfect square terms ay even numbers. Ano ba yung even numbers, mga anak? Tama, kapag sinabi nating even numbers, sila yung mga number na nadidivide sa tunong walang remainder. So, even po Pwede rin nating sabihin na kapag even numbers, sila ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, at 8. So, ibig sabihin, kapag perfect square ang numerical coefficient at ang exponents ng variables ay even numbers or nadidivide sa 2 or nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8, doon mo malalaman na ang term ay perfect square. Kaya pala hindi naging perfect square etong mga nasa labas. Kasi si 23 ay hindi even dahil nagtatapos siya sa 3. Si 15 ay hindi even, nagtatapos sa 5. Si 9 ay hindi even kasi 9 siya. Ganon din si 7. Anong tawag sa kanila? Tinatawag naman silang odd numbers. Okay? So, tandaan yan Pag nag-add numbers, nagtatapos sa 1, 3, 5, 7, and 9. Pero, itong mga add na to ay hindi perfect square. Ang perfect square lang na mga variables na may exponent ay yung mga variables na may exponent na even. Again, perfect square lang ang variables kapag ang exponent ay even, hindi pwedeng odd. Okay? So ngayon, alam na natin kailan nagiging perfect square ang numbers at ang terms or monomials. So, perfect square refers to the product of a number or polynomial multiplied twice by itself. So, ayun nga, yung ginawa natin kanina, di ba? In-identify natin yung mga perfect square at nakita nga natin na yung mga numbers, kagaya ni 4, ni 9, ni 16, ni 25, ni 36, ay mga perfect square kasi sila yung mga naging sagot or naging product nung minultiply mo yung isang number ng dalawang beses sa sarili. Kagaya ni 4. Perfect square siya dahil minultiply mo si 2 ng dalawang beses sa sarili niya or 2 times 2. Kagaya ni 9, perfect square siya kasi galing siya kay 3 times 3. So, ganun yun. And again, perfect square ang monomial or variable natin kung ang numerical coefficient niya ay perfect square at kung ang exponent ng kanyang variable ay even number. So, alam na natin kung kailan nagiging perfect square ang number o monomial or term. Paano naman natin malalaman ang perfect square trinomial? Ano kayang ibig sabihin nun? So, let's find out. Pag sinabi daw perfect square trinomial, ganyan daw ang itsura niya. Okay. So, tingnan natin at i-analyze natin kung ano ang perfect square trinomial. So, dahil trinomial, sabi nga natin kanina, meron siyang tatlong terms. Ayan, yung mga terms niya. Yan din mga nakaguhit. Tatlo, di ba? Ngayon, paano natin masasabi na ang trinomial ay perfect square trinomial? Tingnan daw natin yung first at last term. Yung una at pangatlo. What can you observe? Anong makikita nyo? Yes, yung first term niya at yung last term ay parehas na perfect square. Okay? So again, para maging perfect square trinomial, tingnan mo muna yung unang term at yung dulong term. So dapat sila ay parehas na perfect square.
So ngayon, check naman natin kung ano yung condition para sa middle term. The middle term is twice the product of roots of the first and the last term. Yung middle term daw, dapat ay doble ng product o pinag-multiply na square root ng una at ng dulong term. So sabi natin, di ba, perfect square si a squared. So paano natin malalaman yung square root niya? So variable siya, ang exponent niya ay 2. So even yon, kaya siya naging perfect square. Paano natin ngayon malalaman kung ano ang square root ni a squared? So, simple lang. Yung exponent na 2, i-divide natin sa 2. So, 2 divided by 2, that will give us 1. Okay? So, ano ngayon ang uh, square root ni a squared? So, a raised to 1 or a. So, ayan ang square root ng first term natin. Ngayon, ano namang square root ng last term? Kasi sabi, product ng roots eh. Di ba po? Doble daw nun. Twice the product of roots. Kaya ina-identify natin yung square root ng first at last term. So, yung last term natin ay perfect square dahil siya ay isang variable na merong even na exponent. So, para makuha yung square root niya, i-divide natin yung exponent niya sa 2. So, 2, ang exponent niya, divided by 2, that will give us 1. So, ang square root ni b squared ay b raised to 1 or simply b. Okay. So, pag multiply natin yung roots ni first and last term, a times b, that is ab. Pero take note, sabi dapat daw ay twice. So, dapat i-times natin siya sa 2. So, 2 times a times b. Parehas ba niya yung middle term? Yes, parehas. So, ibig sabihin, dahil na-satisfy yung tatlong conditions na nasa screen, doon mo malalaman na yung trinomial mo ay perfect square trinomial. Again, pag perfect square trinomial, yung unang term o yung nasa unahan, dapat perfect square. Yung third term or last term, yung nasa dulo, dapat perfect square din. And yung nasa gitna, dapat doble siya ng product ng roots ng una at ng last term. Okay? So, kung nalaman mo na perfect square trinomial siya, paano sinusulat yung factor niya? So, how are we going to factor out perfect square trinomial? Okay? So, the factored form of perfect square trinomial is, first, you need to get the square root of the first term. Okay? So, next, kunin din daw natin yung square root ng last term. Next, kopyahin daw natin yung sign ng middle term. Asan ba yung middle term? Ito yon. Kung positive yung middle term, positive ang isusulat natin dito. Kung negative naman yung middle term, negative ang isusulat natin. Okay? So, ibig sabihin, kapag pinactor natin sa perfect square trinomial, dahil ang square root ni a squared ay a, at ang square root ni b squared ay b. Kukopyahin lang kung plus o minus yung middle term. Kaya, ang magiging factored form niya ay a, the quantity of a plus b squared, kung positive to, or the quantity of a minus b squared kung minus naman yung middle term. Okay? Ini-square lang natin yung sum or difference ng roots ng first and last term. Okay po? So, para mas maintindihan natin, mag-example po tayo. Okay, for example number 1, let us factor out m squared plus 14m plus 49.
So this is a trinomial because it has 3 terms. So 1, the first term is our m squared. Our second term is positive 14m. And our last term is positive 49. Okay? So this is now a trinomial. Okay, so let us have our first example. Yeah, so we need to factor out m squared plus 14m plus 49. Let us check first if this is a perfect square trinomial. So do we have 3 terms? So yes, we have 3 terms. So the first one is m squared, the second one is positive m, and the third term is positive 49. Now, we already know that this is a trinomial. So is it a perfect square trinomial? So let's check. So first, tignan natin yung una at yung dulong term. So let us now check the first and the last term. So yan, nakabilog sila. Ask yourself, are they perfect square? Yes or no? So let's see. So our first term is a variable raised to 2. So variable siya na ang exponent ay 2. So sabi natin kanina, perfect square ang term or variable kapag ang exponent niya ay even. Si 2 ba ay even? Yes, siya ay even. Dahil ito ay variable na ang exponent ay even, so therefore correct. This is a perfect square. Now, let us see our last term, 49. Is this a perfect square? Meron bang number na pag minultiply ng dalawang beses sa sarili niya, ang magiging sagot ay 49? Yes. Okay. So, dahil perfect square silang dalawa, okay, tingnan daw natin kung anong square root nila. Dahil perfect square sila, ano bang square root ni m squared at anong square root ni 49? So, ang square root daw ni m squared, square root niya ay m. So, paano natin nakuha si m? Diba? Dahil variable to, yung variable kinopya, and then yung exponent niya na even ay dinivide sa 2. So, dahil ang exponent ay 2, i-divide sa 2. So, 2 divided by 2, ang naging sagot natin ay 1. Kaya, ang exponent ni m ay si invisible 1. Hindi kasi yun sinusulat. Okay? Ipinakita ko lang. Tama po? So again, paano natin nakuha yung square root ni m squared? Kinopya si m, dinivide yung exponent niyang 2 sa 2. 2 divided by 2 ay 1. Kaya m ang square root niya. Now, paano makukuha ang square root ni 49? So, ano bang number pag minultiply mo sa sarili, 49 ang magiging sagot? 7. Kasi 7 times 7 ay 49. Kaya ang square root ni 49 ay 7. Correct. So nakita na natin na perfect square ang una at last term. May condition pa tayo, di ba, para sa middle term? So check natin. Tanungin daw natin, yung middle term ba ay twice ng product ng roots ng first and last term? So again, nakita natin yung twice. So dapat times 2 or doble ng roots ng first and last term. So asan ba yung roots nila? Ito yon, di ba? Ang roots ng first term natin ay m. Ang roots ng last term natin ay 7. So dapat daw pag pinag-multiply sila at tinimes mo sa 2, magiging equal sa middle term natin. So let us check. So sabi twice. Ayan, times 2. Ayan, ibig sabihin ng twice, times 2. Ng product, so i-multiply yung roots ng first at last term. So, i-multiply natin yung square root ng first term at last term. Ang square root ng first term natin ay m. Ang square root ng last term natin ay 7. So, i-multiply daw natin silang lahat. Dapat ang magiging sagot pag minultiply sila ay kagaya nito. Tama. Paano natin yung minultiply?
So, 2 times 7 times m. So, minultiply yung dalawang coefficient o constant. 2 times 7, 14. And then, copy si m. 14m ang naging sagot. 14m ba yung middle term natin? Yes, parehas. Check. Dahil check din, ibig sabihin, itong given nating trinomial ay perfect square trinomial. Okay, na-check mo na. PST nga siya. Perfect square trinomial nga siya. Paano nga natin ulit kukunin yung factors niya? Diba? Sabi natin kanina, para makuha yung factors, kuhanin natin yung square root ng first term. So, ang square root ni m squared ay m. Now, next. Next, sabi natin, kopyahin daw yung sign ng middle term. Ang sign ng middle term natin ay plus. Kaya, ang sign ng ating factor ay plus din. Okay. Next, kuhanin daw natin yung square root ng last term. Ang square root ng last term natin, sabi natin dito ay 7. So, ito ay 7. Correct. Ngayon, yung binomial na yan, si m plus 7 ay isang factor ng PST o ng perfect square trinomial na given natin. So, si m plus 7, i-squared mo siya. Okay? So, the quantity of m plus 7 squared is the factor or are the factors of m squared plus 14m plus 49. So, ito po yung sagot natin. Napakadali, di ba? Kapag perfect square trinomial, kinuha lang natin yung roots ng unang term. Ito yon, kinopya. And then, kinuha lang natin yung root o square root ng last term. Ayan lang yon, kinopya. And then, kinopya lang natin yung sign ng middle term. Tapos, in-square natin sila. Ayun na yung factor. Napakadali, di ba? Okay. Ma'am, gusto kong makita or ma-check kung tama yung sagot ko. Paano ko gagawin yon? Okay, so let us check if our factor is correct. So, ayan yung given natin. At ang nakuha nating sagot ay the quantity of m plus 7 squared. So, dahil nakikita natin yung exponent na 2, ibig sabihin, dalawang beses minultiply sa sarili si m plus 7. So, ibig sabihin yan ay the quantity of m plus 7 times the quantity of m plus 7. Okay? So, para ma-check kung tama yung factors na nakuha natin, let us use FOIL method. Ano nga ba ulit ibig sabihin ng FOIL method? Okay? So, i-multiply muna natin daw yung F, yung first term nilang dalawa. Ang first term nilang ay yung parehas na M. Okay? So, M times M. Pag multiply natin to, ipa-plus natin yung exponent. So, ito ay may invisible 1. Ito din. So, 1 plus 1, 2. So, kaya yung product, yung exponent ng product ng M times M ay may exponent na 2. So, that will give us M squared. So, tapos ka na kay F sa first term. Doon ka naman daw kay O, kay outer terms. Nasaan yon? Yung nasa dalawang dulo. So, si M dito sa unang binomial at si 7 dito sa pangalawang binomial. So, that is M times 7. So, minumultiply natin yung variable at yung number. So, parang pagtatabihin lang natin sila. So, since parehas na positive, positive din yung sagot. 7m. Next, dun tayo sa I, sa inner term. Okay? So, asan yun? Si 7 sa unang binomial at si m sa pangalawang binomial. So, 7 times m. So, parang pagtatabihin lang natin sila at pareha silang positive. So, ang sagot ay 7m. Now, dun tayo sa L, yung last term, yung dalawang dulo sa binomial natin.
That is 7 and 7. So, 7 times 7 ay 49. Parehas silang positive, kaya positive 49. Okay, so tapos na ba? Hindi pa. As you can see, meron tayong similar terms. Si 7m plus 7m. Similar sila kasi parehas sila ng variable na may parehas na degree or exponent. So pagka similar terms, ipa-plus natin yon or ima-minus. Pero dito, sa given natin, addition yung operation. So ipa-plus natin sila. So pag nag-plus tayo ng similar terms, kinokopya lang natin yung variable, pati yung degree ng exponent. Ang ipa-plus lang natin ay yung numerical coefficient. So 7m plus 7m ay 14m. Kaya, ang magiging final answer natin ay m squared plus 14m plus 49. So, nabinring down lang sa m squared at 49 and ito yung naging sagot ng 7m plus 7m. Ngayon, yun bang na to na trinomial na naging product natin kay m plus 7 squared or m plus 7 times m plus 7 ay the same dito sa given na finactor natin. Dahil same sila, ibig sabihin, tama ang factors na nakuha natin. Good job, guys! Now, let us have our second example. Let us factor out 4k squared minus 36k plus 81. So this is a trinomial because we have three terms. This is our first term, this is our second term, and this is our third term. Okay? So this is a trinomial. So now, is this a perfect square trinomial? Let us try to find out. Paano nga ba natin malalaman na ang trinomial ay perfect square trinomial? So again, let us first check the first and the last term. Okay, so our first term is 4k squared and our last term is 81. Okay, so on our first term we have a monomial. So how are we going to know if our monomial is a perfect square? So first, check the numerical coefficient. The numerical coefficient of our first term is 4. Is it a perfect square? Perfect square ba si 4? Yes, it's a perfect square kasi galing siya kay 2 times 2. Now, how about yung kasama niyang variable? Is it a perfect square? K is raised to 2. So, ang exponent ni K ay 2. Ito ay even number. So, therefore, ito ay perfect square. So, as a whole term, 4k squared is a perfect square. Correct. Now, let's check our last term, 81. Is 81 a perfect square number? Meron bang number na pag minultiply ng dalawang beses sa sarili niya, 81 ang magiging sagot? Opo, meron. So, okay. So, yung tanong, kung perfect square ba, yung first term at last term mo, check yon. Okay? So, after knowing that your first and last term are both perfect squares, now, let us find their roots. Ano daw yung square root nila nung first at last term mo kung sila ay perfect square? So, paano nga ulit natin i-check o kukuhanin yung square root nila? So, dito sa first term natin, kay 4k squared, kunin muna natin yung square root ng numerical coefficient. So, ang numerical coefficient natin ay 4. Ano yung number na kapag minultiply mo sa sarili niya, ang magiging sagot ay 4? Tama, 2. Kasi 2 times 2 ay 4. Ngayon, doon naman sa k squared, para makuha mo yung square root niya, i-divide natin yung exponent na 2 sa 2. So, 2 divided by 2, 1. So, ang square root ni k squared ay k raised to 1. Pero hindi natin sinusulat si 1, invisible lang yon. So, the square root of 4k squared ay 2k. Next, i-check naman natin yung last term, 81.
Is there a number that when you multiply twice by itself, you will get 81? Yes, meron po. That is 9 times 9. Correct. Because 9 times 9 is 81. So therefore, the square root of 81 is 9. Correct. So let us check our middle term, 36K. So paano natin gagawin yon? So our middle term must be twice the product of the roots of the first and last term. So we were able to solve the roots of the first and the last term. We have found out that the roots or the square root of our first term is 2k and the square root of our last term is 9. Correct? So let us try to solve for their product and multiply it by 2 and check if it will be equal to our middle term. Okay. So dahil twice, ayan yon, times 2. Yung roots, product daw ng roots ng first and last term. Ang root o square root ng first term natin ay 2k. So, i-multiply natin si 2 sa 2k. Ang square root ng last term natin ay 9. So, i-multiply din natin kay 9. So, 2 times 2k times 9. Okay. So, paano natin gagawin yon? I-times natin lahat ng numbers na nakikita natin. Si 2 at si 9, parehas na constant. So, 2 times 9 ay 18. And then, i-multiply natin siya sa 2 na numerical coefficient ni k. So, 2 times 9 ulit ay 18 times 2, that is 36, times k, and that will give us 36k. Now, yung nakuha ba natin ay kaparehas ng middle term ng trinomial? Correct, kaparehas siya. So, ibig sabihin, dahil na-satisfy natin yung tatlong conditions na yon, masasabi natin na yung given nating trinomial ay perfect square trinomial or PST siya. Okay? So, dahil alam mo na yung given natin ay perfect square trinomial, i-factor out na natin siya. So, paano natin yun gagawin? Napakadali lang. So, sabi nga natin, dahil alam mo na yung square root ng first and last term mo, okay, halos ipagsasamahin na lang natin siya. So, to factor out a perfect square trinomial, so for this instance, 4k squared minus 36k plus 81, so paano natin siya ipa-factor out? So, kunin natin yung square root ng first term, which is 2k. Ayan. And then, sabi natin, kopyahin natin yung sign ng middle term. So, this time, ang sign ng middle term natin ay minus. Kaya, minus din yun. Okay? And then, yung square root ng last term natin, ito yun. Okay? And then, itong binomial na to, ay i-squared mo lang. Ayan na po yung factor ng 4k squared minus 36k plus 81. Siya na po yun. Okay? Nakuha po ba? Very good. So now let us check if our answer is correct. So, we factored out 4k squared minus 36k plus 81. And we got the factors as the quantity of 2k minus 9 squared. Now, we would like to know if our factors are correct. So, the quantity of 2k minus 9 squared is the same as the quantity of 2k minus 9 times the quantity of 2k minus 9. So, again, for us to multiply these two binomials, we need to use FOIL method. So, FOIL. So, we need to multiply the first term of each binomial. So, yun yung ibig sabihin ng F. F means first, okay? So, ano ba yung first term ng bawat binomial natin? Dito si 2k, dito rin si 2k. So, we need to multiply them. 2k plus times 2k, that will give us 4k squared. Let us proceed to O, or the outer part. So, yung una sa binomial natin at yung last term
sa pangalawang binomial natin. So that is 2k times negative 9. Take note na minus yung nasa unahan ni 9. So positive si 2k, negative si 9. Positive times negative will give us a negative product. Now, 2k times 9 is 18k. So, 2k times negative 9 will give us negative 18k. Okay. Next, the inner or yung I, yung inner part natin. Yun yung second term sa first binomial at yung first term sa second binomial. So, meaning we need to multiply negative 9. Take note, may minus yung unahan ng second term natin dito. So, negative 9 times 2k. So, this is also the same with 2k times negative 9. Because in multiplication, we have commutative property, meaning interchanging the factors or the numbers that we are multiplying will not affect its product. So, negative 9 times 2k is still negative 18k. So, now, let us do yung L sa FOIL, yung last terms ng bawat binomial, and that is negative 9 times negative 9. Okay? So now, we are multiplying two numbers with the same sign. They are both negative. So our product will be positive. Okay? So kanina, nag-times tayo ng isang positive at isang negative. Ang naging sagot ay negative. Ngayon, magmumultiply tayo ng dalawang number na parehas negative. So ang magiging sagot ay positive. So negative 9 times negative 9, that will give us 81. Are we done? Not yet. Because as you can see, we have two similar terms on our product. So negative 18k minus 18k. Okay? Again, similar sila kasi parehas sila ng variable na may parehas na degree, which is 1. Okay? So to combine them, so since parehas na negative yung nasa unahan nila, so para tayong nagpa-plus ng dalawang negative number. That will give us a negative result, okay? So, paano natin gagawin to? So, bring down muna natin si 4k squared kasi wala na siyang similar terms. And then, now, let us combine negative 18k and negative 18k. So, pag pinagsama natin sila, negative yung sagot, that will give us negative 36k. And then, dahil si 81 yung last term, walang similar term, i-bring down din natin siya. So now we have 4k squared minus 36k plus 81. Question, parehas ba yan nung given natin kanina, nung tinry natin i-factor out? Yes, parehas sila. So meaning bumalik yung product natin. Ibig sabihin, tama yung factors na nakuha natin. Good job, guys. So now, let us have our last example. So again, let us factor out 25 minus 40w plus 16w squared. So it is a trinomial because it has three terms, okay? So our first term is 25, our second term is minus 40w, and our third term is plus 16w squared. Now, question is this a perfect square trinomial? So, let's find out. So, palagi mo munang itatanong kung perfect square trinomial siya. Baka mamaya, ipa-factor mo siya using PST formula, pero hindi naman pala siya PST, di ba? So, how do we do that again? So, check your first and last term. Are they perfect square? So, how would we know? So, yung this time, yung first term natin yung constant, and then yung last term natin yung monomial. Okay lang po yun, kahit nagkapalit sila. Okay? So, yung first term ba natin ay perfect square? Meron bang number na kapag minultiply mo ng dalawang beses sa sarili, ang magiging sagot ay 25? Opo, meron. Ano yon? Yes, 5.
Kasi 5 times 5 ay 25. Now, yung last term natin, 16W squared. Perfect square ba siya? So how would we know? So check the numerical coefficient if it is perfect square. And then check if the variable is raised to an exponent that is even. So let us see. So in our third term, the numerical coefficient is 16. Is it a perfect square? Yes, because 16 is a product of 4 times 4. So when you multiply 4 twice by itself, you will get 16. Okay, kaya siya perfect square kasi galing siya kay 4 times 4. Now, si W squared, is it a perfect square? Is W raised to a certain exponent that is even? Yes, dahil ang exponent ni W ay 2, even siya. So, perfect square siya. So, how are we going to find out its root? So, W squared is a perfect square. To find its root, we need to divide the exponent by 2. Okay? So, dahil ang exponent niya ay 2 divided by 2, that will give us 1. So, yung square root ni W squared ay W raised to 1. But take note, sabi nga natin, ito ay invisible 1. Hindi natin siya sinusulat. So, the square root of 16W squared ay 4W. Okay, so let us proceed to the next step. So, if the first and the last terms are both perfect square, let us find their roots. And we have found it na, di ba? So, sabi nga natin, ang square root ng first term ay 5, ang square root ng last term ay 4W. Now, let us check for our middle term. Is the middle term twice the product of the roots of the first and last term? So, paano natin ulit ito ginagawa? So, meaning, dapat daw doble ng product ng square root ng first term at last term yung middle term mo. So, dahil twice, so dapat times 2 nung product ng first and last term roots mo. So, ang roots natin for the first term is 5. Ang root natin for the last term is 4W. So, i-multiply daw natin sila. So, multiply the constant and the numerical coefficient. So, 2 times 5 is 10, times 4 is 40. And then multiply the variable, W. That will give us 40W. 40W ba yung middle term natin? Opo. So, meaning, check yung una at yung dulo, perfect square. Check din yung middle term dahil twice siya ng product ng roots ng first and last term. So, meaning, our given trinomial is a perfect square trinomial. So, since we already know that, let us factor it out. So, paano ulit natin yung fina-factor out? Napakadali lang. Yung nakuha mong square root, ng unang term at ng last term ay halos pagsasamahin mo lang at kukopyahin mo yung sign ng middle term. So meaning, the square root of 25 minus 40W plus 16W is equal to 5. So yan yung square root ng first term. Ito yon. Minus kasi ang minus ang middle term. Kinopya lang. 4W, square root ng last term. Diba? Kopya-kopya lang po. And then, i-square lang natin yung binomial na yan. Diba? Ang dali lang. Now, to check if our factors are correct, let us multiply them by using FOIL method. Kagaya ng mga ginawa natin kanina. So, F first, O outer, I inner, L last. Okay? So, for F, 5 times 5, that is 25. For O outer, 5 times negative 4W. May minus o unahan ni 4W, so negative siya. Positive times negative is negative. So, 5 times negative 4W is negative 20W. Doon na tayo sa I. Negative 4W times 5. So, parang binaliktad lang natin yung kanina, commutative property.
So, negative times positive, negative. Kasi magkaiba sila ng sign. So, negative 4W times 5 is negative 20W. Now, for L, yung both last terms ng binomial, negative 4W times negative 4W. So, parehas negative. So, ang product natin ay positive. And that will give us positive 16W squared. So, hindi pa ulit tayo tapos kasi similar terms pa tong dalawang negative 20W. So, pwede natin silang pagsamahin. So, let us bring down first our first term, which is 25. And then let us combine the like terms. So, we will just add the numerical coefficient and copy the variable with the same degree. And that will be negative 40W. And then bring down the last term, 16W squared. Now, is our product the same with our given trinomial earlier? Yes, since they are the same, meaning our factors are correct. So, tama yung nasolve natin. Good job na naman, guys. So, again, to factor out perfect square trinomial, so step 1, you need to check if the trinomial is a perfect square. Diba tinitingnan natin kung perfect square muna yung trinomial? May 3 steps yon, diba? Dapat perfect square yung first term, dapat perfect square yung last term, at dapat yung middle term ay twice ng product ng roots ng first and last term. Kapag nasatisfy niya yung tatlong yon, perfect square trinomial siya. Ngayon, kung na-check mo na perfect square trinomial siya, proceed to step 2, yung pagfa-factor na natin. Kinukuha natin, di ba, yung square root ng first term. Tapos, kinokopya lang natin yung sign ng middle term. Kung positive siya, o kung plus siya, plus din yung binomial natin. Kung minus, minus din. And then, kinokopya natin yung square root ng last term. Tapos, ini-square lang natin siya. So, ganun lang yung nagawin natin. Okay. So, now, module time. On a sheet of paper, please answer activity number 4. It's your turn. On page 9, please show your solution and do the checking for each item. So, sa papel, karugtong ng mga nakaraang activities natin, isulat yung sagot sa activity number 4 na nasa page 9. Ang title nun, It's Your Turn. So, papakita mo yung solution mo kung paano mo nakuha yung factors ng mga given perfect square trinomial, and then ipapakita mo din yung checking na tama yung sagot mo, kagaya ng mga nasa example natin. Okay? So, have a nice day, guys!